The Swedish Export Credit Agency EKN commends Tanzania for economic development achievements. And in sports news, El Merreikh of Sudan to arrive Wednesday for the CAF Champions League's return leg game against Yanga. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The National Muslim Council of Tanzania, BAKWATA, has announced that Maulid, the commemoration of the birth of Prophet Muhammad, is set to be celebrated at Jamhuri Stadium in Dodoma at the national level. The celebrations will start on Wednesday evening until Thursday and will be followed by the Maulid Council, which will be held at the Jakaya Kikwete Convention Center at 10 a.m. on the same day. And the government has warned fishermen involved in whale fishing at Mkungu village in Mtwara district that it is against marine and fisheries laws. The warning was issued after they fished a whale and divided the meat amongst themselves, with the government emphasizing that the mammal is endangered and important for the ocean's ecology and thus must be protected. Historia ya nyangumi alinasa kwenye nyavu, chombo zaidi ya 4 zilienda kufuatilia lakini ilishindikana. Wakamchinjia huko na walileta nyama hapa kijijini Mkungu. Na watu wengi walikuja kununua nyama kutoka Mkanaredi, Likonde, Msijute, Kawawa na baadhi ya vijiji vingine ambavyo viko karibu. Kuanzia saa 10 na mpaka usiku wa saa 9 bado nyama inauzwa. Baadhi yao wamepata nyama na baadhi yao wamenunua nyama, lakini walio wengi ni wamenunua nyama. Nyangumi alivyopatikana. Huyu nyangumi huyu hajavuliwa tu kama kuvuliwa akaletwa pwani huko. Huyu mwenyewe tu amejichanganya, kama unavyojua siku yake imefika, amekuja tu mpaka pwani huko mbele huko. Sio mbali sana na kijiji. Amekuja huko, yani amejipiga tu chini kwenye mwamba kama unavyojua, tena mtu siku yake kama imeshafika kufa, ndio hivyo. Amejipiga tu, maji alipojaa akafika mpaka pwani. Kaenda kule tukakatakata, tukagawana tu nyama, wengine wanauza, wengine wanapika, hivyo wanakula. Kitendo hiki kilichofanyika ni kinyume na sheria ya uhifadhi namba 29 ya mwaka 1994, sheria ya hifadhi ya bahari na maeneo tengefu Tanzania. Vile vile ni kinyume cha sheria za uvuvi, sheria ya uvuvi namba 22 ya 2003. Sheria hizi zimeeleza wazi kwamba viumbe ambao katika hatari ya kutoweka lazima walindwe na wahifadhiwe. Kwa hiyo nyangumi ni moja viumbe katika waliopo katika kundi la wanyama ambao katika hatari ya kutoweka, sasa inatakiwa wahifadhiwe. And the President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has given the new Managing Director of Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, Boniface Kisima Nyamohanga, 6 months to address and resolve the country's electricity challenges permanently. President Hassan said this while swearing in newly appointed leaders, which also included Maharage Ali Change as Postmaster General, replacing Macris Daniel Bodo, who will be reassigned, Dr. Erasmus Fabian Kipesha, and the Director of Tanzania Education Authority, Gerson Patronus Msigwa, as the Permanent Secretary in the Ministry of Culture, Arts and Sports, to name a few. Mimi Gerson Patronus Msigwa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tatizo la kukatika kwa umeme si la mtu, ni letu kitaifa, mipango yetu. Kwa hiyo sasa tumejipanga vizuri, tunafanya ukarabati wa hizo mashine, lakini pia tuna mipango mengine ya kujenga masubstation na mengine kuunganisha mikoa kwenye grid ili umeme usikatike. Kwa hiyo nenda kaanzie pale Maharage alipofikia. Sawa? Najua utaweza, nakupa miezi 6.
na kuangalia pale TANESCO. Kazi yako ya kwanza kusimamia ukarabati wa hiyo mitambo. Lakini baada ya miezi 6 nisisikie kelele tena za kukatika kwa umeme. Kwa hiyo tutasaidiana, lakini nenda, najua utaweza. Nikaona sekta ya TTCL ingekufaa zaidi. Sasa baadaye nikagundua una biashara ndani ya TTCL. Na kwa sababu kampuni ile inafanya vizuri, na ndio maana imemwezesha kijana yule naye kufanya vizuri, nikasema hapana, usiende pahali ambako una biashara, itakuwa conflict of interest. Nikaona sasa nikupe uposta master mkuu. Wewe ni fundi kwenye maeneo hayo, ni mbobezi, nenda kamsaidia yule kijana muikuze posta yetu. Over 5,500 lorries that were stranded at the Tunduma border in Songwe region have successfully managed to cross the border within 10 days, significantly reducing vehicle congestion. Lorry drivers have called for the governments of Zambia and Tanzania to sit down and make specific agreements that will improve operations at the border so as to have a permanent solution. Kwa kweli foleni leo hali ilikuwa nzuri. Kwa sababu hapa nilipo mpaka saa 9 nishavuka. Nipo upande wa Zambia. Leo mambo yalikuwa mazuri. Kwangu mimi sasa sijajua waliobaki nyuma. Serikali yetu ya Tanzania iwe na nia ya dhati ya kuonyesha kile ambacho tunachokishauri, kuhakikisha kuwa wanaongea na serikali kuu ya Zambia, sio hawa boda tu peke yake. Wizara husika kuhakikisha kuwa wanawashauri kutekeleza yale ambayo tunaona ni changamoto inayosababisha foleni hapa, na kimsingi kabisa ni kutumia boda hii kama one stop boda posti kama ambavyo walikubaliana huko nyuma katika kuunganisha boda hizi. Bahati nzuri juzi alikuja katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Kayarara, na yeye tulikaa naye tukakaa na baadhi ya wadau, na alikuja pia katika kutaka kusaidia kujua kiini ni nini, na hili aliliona na alituahidi kwamba kwenye kikao cha wakuu wa nchi ambacho kitajumuisha wakuu wa nchi na akiwepo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zambia, watajaribu kukipresent kwa namna gani tunaweza tukapata suluhisho la kudumu la mpaka huu. The Livestock Keepers Association has strongly condemned the conflicts that to be taking place in Matekwe village in Chingwe district in Lindi region, as well as in Tinginya village, Tunduru district of Ruvuma region, between farmers and livestock keepers, which has allegedly also caused the death of a farmer, Fadili Ali, during an operation to move livestock keepers to different feeding blocks. The district commissioner of Tunduru region, however, has denied the claims. Maana kila kukicha mauaji ya wafugaji Tunduru na Chingwea, Morogoro, kila kukicha. Kwa tunamuomba Mheshimiwa Rais atuangalie sisi wafugaji kwa jicho la tatu, kwa jicho la huruma. Na sisi ni binadamu, tuna haki ya kuishi Tanzania, tuna haki ya kufuga kwenye nchi yetu. Kutokana na hali ya sintofahamu inayoendelea kule ya haya mapigano yanayosemekana ya kushtukiza, tuziombe mamlaka zinazohusika sasa kwa kushirikiana na chama cha wafugaji, tuende kule tukawasikilize, tukatatue hili tatizo. Naamini nia ya serikali ni njema kuwapatia wafugaji maeneo ya malisho, lakini inawezekana watendaji baadhi wasiokuwa waaminifu wamekuwa vyanzo vya hii migogoro. Na jambo hili kwa kweli, kila palipo na migogoro ya wafugaji nchi nzima pana viashiria vya rushwa. Ufugaji holela leo hauna nafasi. Sisi operesheni yetu ya kudhibiti ufugaji holela haijaleta mauaji wala maafa yote, tungeshazungumza, kwa sababu ni operation ya kisheria. Sisi tumetenga vitalu 279, wafugaji wamevamia kutoka mikoa mbalimbali, wanakaa kwenye mashamba ya wakulima, kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo sisi doria yetu na operation yetu ni kuhakikisha wafugaji wanakwenda kwenye vile vitalu na maeneo yaliyopangwa. The second Vice President of Zanzibar, Hamed Suleiman Abdallah, has announced new education strategies in Zanzibar, whereby the government has approved removing the daily 2-shift system for students. Tumejipanga kuongeza miundombinu na kuhakikisha shule zote za msingi na sekondari zinaendeshwa kwa mtindo wa shifti moja ya asubuhi pekee kwa wastani kwa wanafunzi 45 kwa kila darasa. Suala hili limeanza kufanyiwa kazi, sote ni mashahidi
kuwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tu, yaani 2022, serikali kwa kupitia fedha ya ahueni ya uviko 19 tulizopatiwa na IMF tumeweza kujenga jumla ya madarasa 1131 Unguja na Pemba. Aidha, katika mwaka wa fedha 2023-2024 serikali imepanga kujenga madarasa 1000 ambapo ujenzi wa madarasa hayo unaendelea. Lakini tumeshakubaliana sisi Wizara ya Elimu, mradi huu tutautekeleza ndani ya miaka mitatu ili tuweze kupata donge nono zaidi, kwa sababu tumeshapewa changamoto hapa na wafadhili wetu. World Bank wanatuambia mkitumia ndani ya miaka mitatu tunakupeni mara 2 ya fedha ambazo tumewapa. And the government has discovered roofing sheets that are substandard in educations that are being implemented in Kasulu Primary School in Kigoma region, hence banning use of the sheeting. Shughuli zilizobakia hadi sasa katika mradi huu ni pamoja na kupiga gypsum board, kupaka rangi, kubandika vigae, kufunga madirisha na milango, pamoja na kuingiza umeme na maji vyooni. Shughuli hizi zilizobakia zitakamilishwa baada ya kupiga bati, na hata baada ya kufika yalitakiwa kupimwa viwango vya ubora. Hivyo wataalamu walifika na kuchukua sampuli, ambapo hadi leo hatujapata mrejesho ambao umesababisha kusimama kwa mradi uliotarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2023. Ni lini mkurugenzi wa mabati anafika? Ameshafika. Alifika Ijumaa wiki iliyopita, na Ijumaa ile tukachukua sampuli tukapeleka TBS. Kwa tunachosubiri hapa ni ripoti ya TBS. Akitupa tu ripoti kwamba kama itakuwa amefaulu vile vipimo, tunayapiga yako hapa kasiko. Tumekuwa supplied na mabati ambayo yako chini ya viwango. Mimi nilifikiri TBS badala ya kuja mpaka huko kwenye site, si wangeenda kule tulipoagiza sasa. Tukifanya ili tusiingie risk yoyote ni kwamba tumetumia mzabuni. Hatujamlipa. Tunaletea mabati mpaka hapa, tumekata, tumeenda kuyapima na tumemwambia tutamlipa mpaka tupate ripoti ya TBS. And the Prime Minister, Kassim Majaliwa, said that the government will continue to build a good and attractive investment environment in the country, along with removing challenges investors encounter that deter them from investing in various opportunities that are being announced in the country. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha mifumo na miundo ya mifumo ili kuboresha ufanisi wa utoaji huduma. Pia utendaji kazi na kupunguza urasimu unaokwamisha utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa wawekezaji wetu. Kama mtakumbuka, TIC ilikuwa na changamoto katika kutoa huduma kutokana na kutotumia mifumo ya teknolojia. Serikali kwa kutambua changamoto hiyo ilijielekeza katika kuimarisha utendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania kupitia matumizi ya teknolojia. Lengo likiwa ni kuongeza ufanisi wa kupunguza urasimu, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuongeza mapato ya kituo chetu. Mfumo wa kuhudumia wawekezaji kwa mitandao elektroniki kwanza utasaidia kuboresha mazingira ya uwekezaji kwa kuondoa vikwazo mbalimbali ambazo mwekezaji alikuwa anazipata wakati huo. Lakini wawekezaji wote ambao nimewatembelea wamesifu sana utendaji wa kituo cha uwekezaji nchini. Wanasema hii TIC ya sasa hivi ni TIC nzuri, inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba salamu hizi mfikie Mheshimiwa Rais kwamba vijana wake ndani ya TIC wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa bodi Dr. Mahenge wanafanya kazi nzuri sana. That's where we leave off with national news. Business News is next. In business news, the executive director of the Swedish Export Credit Agency, EKN, Anna Karin Jakto,
during a meeting with the Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba in Stockholm, Sweden, has commended the economic development progress made by Tanzania, which she said has been contributed to by improved investment and business environment, and that is why Sweden is ready to support Tanzania's efforts in bringing development to its people. Sisi tunakushukuru kama wizara kwa kikao hiki cha leo na commitment ambayo mmeiweka, ambapo timu zetu zitaendelea kumalizia fedha takriban milioni 580.2 za dola za Kimarekani ambazo tumeomba ofisi yako iweze kuangalia kwa ajili ya kukamilisha reli loti 3 na 4. Tunakushukuru. Kwa hiyo sisi kama wizara pamoja na timu ya wataalamu Standard Chartered pamoja na wakandarasi tutashirikiana kukamilisha yale masuala ya mazingira ENS ili kuweza kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika na kwa kuzingatia muda ambao tumejiwekea. It's actually, Tanzania is one of the largest exposures we have on the African continent. At the moment, about $220 million. A lot of that is lot 1 and 2 of the railway project, of which we're very proud. And we are, as you well know, and that's why this meeting is taking place, we're very interested in pursuing this also in lot 3 and 4. I would say that we've actually noted an improvement in business climate since the president took office, President Samia, not least when it comes to taxes and permits and so on, which having been at the Ministry of Finance is, I know, is key to the business community, but also to development in many ways. And the government has warned that stern action will be taken against executives who have been hindering investment activities, a situation that is slowing down economic development. Dr. Samia Suluhu Hassan anachokihitaji ni kuona kila mwekezaji anapata anachostahili kukipata kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Mtu yoyote anayekwamisha ufanyaji biashara, anayekwamisha uwekezaji, huyo tunamregard kama ni adui yetu namba 1. Na mwekezaji atatuambia amekwamishwa na nani, yuko wapi. Halafu sisi kabla hatujarudi Dodoma tutahakikisha huyo ambaye anakwamisha basi amerudi ambako anatakiwa kuwepo kabla ya muda kuchelewa. Kwanza kabisa tuchukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuseti vision ya uwekezaji katika nchi hii. Tunaelewa wazi kuwa sekta ya kilimo ni mkombozi mkubwa katika uchumi wa nchi yetu. Kwa nadharia yote, kwanza kwa kutoa ajira nyingi, lakini pili ambayo ni sekta ambayo inaweza inategemewa na watu wengi katika uchumi wa Tanzania. Tanzania Investment Center TIC has pledged to cooperate with all the ambassadors who have been appointed to represent the country in various nations in various strategic sectors such as agriculture in order to access markets for locally manufactured products. Kuweza kuanzisha uwekezaji wake na kumsaidia kipindi chote ambacho anakuwa anawekeza hapa nchini kupata huduma rahisi na zenye ufanisi ambazo zinafanya aweze kufanya uwekezaji wake nchini, na hasa kwenye kuongeza thamani mazao yetu, iwe ni mazao ya kilimo, mazao ya mifugo, mazao ya madini, lakini kote msisitizo wa kwanza namba 1 ni kuhakikisha kwamba yale mageuzi ya kimfumo ya uchumi yaendelee. That's all for business news. Sports news is next. Now in sports news. Yanga's opponent in the CAF Champions League, El Merreikh of Sudan, is expected to arrive in Dar es Salaam on Wednesday for the second leg game that will be played at the Chamazi Complex Stadium on September 30th. Kwenye timu yetu kuelekea mchezo wa Jumamosi. Maandalizi yanakwenda sawa, timu yetu iko pale Avic Town
Training zinaendelea. Jana tulikuwa na session moja ya uwanjani. Leo tuna session mbili. Tumefanya asubuhi gym pale Gymkhana, na jioni tunaendelea pale Avic Town kupanga mambo yote yaende sawa, utimamu wa mwili wa wachezaji, lakini pia level ya ufundi na mbinu na mipango ambayo mwalimu atakuwa nayo kuelekea mchezo wa Jumamosi. The Permanent Secretary of the Ministry of Culture, Arts and Sports, Gerson Msigwa, has inspected the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam ahead of the African League opener between Simba and Al Ahly on October 20th. Msigwa alianza kukutana na watumishi wa idara mbalimbali wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, kisha kutembelea sehemu 6 ambazo anafanya marekebisho, na matumaini yakionekana kuwa chanya kabla ya ukaguzi wa CAF. Wakaguzi watakuwa wamekuja angalau vile vitu vya msingi vya kuturuhusu kufanya michuano hapa viwe tayari, lakini mkandarasi huyu tunaendelea kumsimamia wizara kwa ukaribu ili akamilishe hii kazi. Kandarasi yake ama zabuni yake ni mpaka mwezi wa 7 mwakani. Tunaamini kwamba tutakapokuwa tumekamilisha, uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa tofauti kabisa na huu ambao tumepata nao changamoto siku 2-3 zilizopita. Wakaguzi wakija wakute tayari vitu vyote hivi almost hivyo vimeshakamilika kwa ajili ya mechi ya tarehe 20. Kwa hiyo hili ndio sababu tuliongea na mkandarasi kwa ajili ya kureview, kuangalia speed ya vile vitu ambavyo vyote yatafanya. Simba fans and other sports stakeholders have urged the Msimbazi Giants to put their best performance in the second leg of the CAF Champions League match against Power Dynamos of Zambia on Sunday. Aliweza angalau kuanza kutengeneza muunganiko mzuri na Chemalon. Sasa Kennedy ina maana kwamba anamlazimisha sasa coach Robertinho ajaribu kutengeneza muunganiko mpya sasa wa Kennedy na Chemalon. Ukicheki ukuta wa nyuma wa Simba kwa sasa hivi na pengo la Inonga pale, maana kesha kwa mtihani. Wewe tukafungwa lakini sare bila tukaenda. Charity races to raise funds to support premature babies at Kwimba District Hospital are expected to be held in October this year in Mwanza and Dar es Salaam regions. And we invite everyone to come out either in Mwanza or Dar es Salaam to come and run, walk, or bike and raise money for Kwimba District to build a NICU. We would also like to say we're doing this in partnership with the President's Office of Regional and Local Governments and the Ministry of Health, as well as all of our sponsors and partners, and we're working all together to save moms and babies in Kwimba. So please join us on October 15th, run, walk, and raise money for Miles for Mothers. That sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.